Good morning. Good morning, one and all. Hope you had your breakfast also. So I think today's, I think last 3 days or 4 days only materials management science subject is going on for you. ఈ సబ్జెక్ట్ ఒకటే జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. But anyways, in time syllabus should be completed. So what other faculty are doing, I don't know exactly. But we will go according to the process. Okay. So everything is from your side. So you should be ready for the next 2 coming months. Why? Because your seniors are ready to write the exams of second mid as well as lab externals as well as main exams. In the same way, after November 10th or 15th, after November 10th or 15th, third years, that is a 2-2. So you also may get some sort of danger bells. Some sort of danger bells. So that's why in prior, make some timetable, third years, second year 2-2 semester subjects అన్ని ముందేసుకుని కూర్చోండి, ప్రిపేర్ చేసుకోండి. How to draw, how to plan your exams. Just make a schedule of that things. And also the third year, మీకు ఇప్పుడు డబుల్ డ్యూటీ అనమాట. మార్నింగ్ షిఫ్ట్ నైట్ షిఫ్ట్ లాగా మీరు కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది. So that's why be prepared well in advance before the JNTU notification releases. Okay. Yes. So we'll start the class. Majority of students have come. Okay. So in yesterday's class, we have discussed about the role of HR manager and also the introduction of the personal management. In this class, we'll see the characteristics of personal management versus HR and the introduction of human resource development, HRD. Right? Yes. So as already said that in last class, personal management is having different names, like staff management, labor management, manpower management, and industrial relations. All together, we are calling them as a personal, right? The industrial relations are the word which are related to the employees and management. Someone is not okay. Now, if you see, what are the characteristics of the personal management? So, maximum individual development. So, this personal management department sees maximum development of the individual than group. Okay, so they will see each and every individual's growth in the company. So some of the universities, private universities, some of the other states, Tamil Nadu colleges, Karnataka colleges, are showing personal interest towards the student record keeping first year, first semester, second year, first semester, second semester, third semester, like this. Every semester, the student is having a record keeping. How many classes, how many days he has attended. So what about his health? What about his other activities? Everything is monitored. That sort of things is also doing in the majority of the industries, right? So if you take the Japanese management, Japan countries, Korean countries, industries, so whatever the theories now we are discussing, మనం ఏదైతే మనం ఇక్కడ థియరీ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిట్ దీనికి మించి అక్కడ మనకి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. గాట్ ఇట్? సో ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ ద ఇండియన్ ఇండస్ట్రీస్, but if you see the Japanese management, Japanese art of management and Korean companies, so they are excellent in satisfying the needs of the customers as well as the satisfying the needs of the employees working in their company. Why? Because so whatever the paperwork they have done, that will be in the real time work. Simple ga cheppalante, for example, if you are going according to your planning, so you will be the hero or heroine of your life, right or wrong? So if you are planning next 3 days, Monday, Tuesday, Wednesday, Monday ee panlu cheyali, Tuesday these are the things, Thursday these are the things.
So if you write those things to do, that's why if you see the CEO or any manager or any boss in movies also, every general manager, CEO or some other big business personalities are having PA. What's the meaning of PA? That is a personal assistant. So what's the role of the PA? So she or he will assist the timings and the works for the GM or CEO. So things to do. అంటే 10 to 11 ఇక్కడ మీటింగ్ ఉంటుంది, 11 to 12 you have to travel, 12 to 12:30 lunch there, and 1 to 2:30 break, 2:30 to this. Like this they are having a schedule. In the same way you are also having a schedule, right? Timetable of classes. సో అదే మీరు మీ లైఫ్ స్టైల్లో మీరు అలవాటు చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్లీ నో వన్ విల్ పుషెస్ యూ టువర్డ్స్ ద గ్రోత్. ఎవరు వెనకాల నుంచి తొయ్యాల్సిన అవసరం లేదు. మీ పేరెంట్స్, ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్, రిలేటివ్స్ ఎక్సెట్రా. You can develop on your own based upon your own experiences. సో మీరు మండే రోజు ఒక 10 వర్క్స్ మీరు రాసుకున్నారు మార్నింగ్ టిల్ నైట్. సో యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ దోస్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్. బయటకు వెళ్ళి ఏమైనా వర్క్ చేయాలా, బ్యాంక్ వెళ్ళాలా, సమ్ అదర్ ఏమైనా గ్రోసరీస్ తేవాలా, చదువుకోవాలా, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ ఆర్ ప్లాన్. అవుట్ ఆఫ్ 10 things, if you have completed more than 7 things, so you are outstanding. అంతే కదా, you are outstanding in your work. మీరు 10 రాసుకొని ఒక 2 వర్క్స్ చేశారనుకోండి, దట్ ఈస్ బిలో యావరేజ్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ those type of activities in your daily life, automatically you will become some sort of businessman for a future. అదే ప్లానింగ్ లో ఉంటారు మీరు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, జాబ్ ఆర్ బిజినెస్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ హోమ్ మేకర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో you will not waste your time, right? You will not waste your time and you will not waste the other people's time. So like this, if you make like that type of management, automatically you can prepare your own management. You are the CEO, you are the businessman, you are the student, and you are the PA of your own, right? So that is a maximum individual development should be done in any company or industry. Next, scientific. So got some technical problem, no issues. It should be some logic between the work and the workers. Okay, thereby the work will become in a processed way. So right person for a right job. What's the meaning of right person for a right job? So if work is given to a person, if he is doing in 100% efficient way, next time also they will call those person for that work. For example, if you are having any functions or any programs in your college department, so either a boy or a girl, those who are good at communication skills, English speaking, and no fear of stage fear లేని వాళ్ళు. So every time they will come forward and start as an anchor. అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ కి యాంకర్ గా ఉండి every time they will do the job. So that is a simple example of right person for a right job. Workers should be selected after a careful weighing of requirements of the jobs on the other hand, and assessment should be done, and evaluation of the abilities and attitudes of the man and the other. So everything is based upon your attitude and character. సో మూవీస్ లో కూడా హీరో డైలాగ్స్ వస్తుంటాయి కదా, సో ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో. సో దోస్ ఆర్ ద సినిమా డైలాగ్స్, బట్ దీస్ ఆర్ టుక్ ఫ్రమ్ ద some management things only, attitudes, right? So like this you have to maintain. Next, high morale. So dhairyam, right? It is necessary to have a high morale among the workers in the organization. For this purpose, ideal wage policy should be offered in the organization. Next, what is the next thing? Dignity of labor. Human resource management specially act so that the workers feel proud of their work or labor. So whatever the work you are doing, you should feel proud. That is a dignity of labor. So if you see the BTech students, so recently I'm having some negotiations with the other private companies in Hyderabad and Bangalore. So your seniors are our mechanical students, whatever the seniors. So they're ready to do the job because they have to earn money, right? Degree is completed, they have to earn money. So some people are getting jobs in diploma base, some people are not getting jobs in BTech base. So BTech or diploma, they are offering 8,000 to 10,000 only.
ఇట్లా ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ కాలింగ్ మీ అండ్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ సార్ వీ హ్యావ్ వేస్టెడ్ 3 years ఆఫ్ లైఫ్ ఇన్ బీటెక్ చేసి మేము టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాము. వై? బికాస్ అవుట్ సైడ్ దే ఆర్ ఆఫరింగ్ 8,000 to 12,000 or 10,000 for both diploma students as well as btech students. Why? Because so if you are giving from a diploma base, those who are done diploma, not IPE intermediate, so from there the salary will start. So if the btech students come, so they are also offering 8,000 only. Then what's the need of doing a btech? Yes, there is no need of doing a btech. So you have wasted 3 years in your life. The 3 years, if you earn something, so if it is 10,000, 1,20,000, so 3 years approximately you can earn 4.5 lakhs in 3 years. Right or wrong? So that's why, so dignity of labor, first thing, whatever the job or whatever the service you are getting after your degree or your diploma, do something than nothing, right? So that you have to feel proud that I'm doing something. So if you see some big shopping malls or some your IMAX theaters or shopping malls or some other places, the BTech students are working as a marketing executives. They are standing in the your metro malls, your Reliance, your supermarkets, and they are working. So they are hesitating to say that why? Because why? Because the salary is like that. So if you have done the BTech in a good college with a reputed college which is having a placement drive, then automatically your lifestyle will be separate. So that is the other thing. So already మీరు 30 years లో ఉన్నారు కాబట్టి I should not discuss these things. Sometimes the work is workship. సో ఈ నొటేషన్ ప్రతి చోట మీరు చూసుంటారు. ఎక్కడ చూస్తారు? కంపెనీస్లో, ఇండస్ట్రీస్లో, some places they will see work is workship, right? Should be developed in the workers. The principle requires treating every job and every job holder with the dignity of respect. For example, if you are going to washroom in any shopping mall, so in the washroom or toilets, you can see the people they are working in a washrooms. They are cleaning. So if you see the door backside, or if you see on the wall, some paper is attached. Every day, morning, so and so hour I have cleaned. Cross it into లేదంటే tick mark ఉంటుంది. So and so person names with the timings, done the job, sign it. Done the job, sign it. So they are doing a job with a dignity. So toilets కడుగుతున్నామే, toilets clean చేస్తున్నాం, they are not hesitating. Why? Because if you are giving some sort of respect to those people, automatically the workers will do the job and they will respect the job what they are doing. సో మీకు వాళ్ళకు ఒక నీట్గా డ్రెస్ ఇచ్చి, ఒక షూస్ ఇచ్చి, క్యాప్ ఇచ్చి, రైట్, నీట్గా వాళ్ళకి ఒక హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ ఇచ్చి, go and do the work, and automatically they will do the work. Why? Because you are giving some sort of respect to the work and also respect to the human being. యాజ్ యూజువల్గా మీరు వేసుకున్న డ్రెస్లోనే వచ్చేసి ఒక చీపిర, ఒక బకెట్, ఒక ఫినాయిల్ తీసుకుని కడగమంటే నో వన్ విల్ డూ ఇట్. సమ్ పీపుల్ విల్ డూ ఇట్, బట్ if you have to maintain the dignity of labor, you have to show, ఏ చిన్న జాబ్ అయినా సరే, you have to show some graceness in that. Right or wrong, you have to show some graceness. That way automatically you will get interest and also other people also will get interest. Okay, ఈ పని ఇంత బాగా చేయొచ్చా అనే ఒక ఫీలింగ్ వస్తారు. So that's why dignity of labor is very, very important during the work. Right? Next. Team spirit. One second. The team spirit must be developed in the workers. They should work collectively and they should feel collective responsibility for the attainment of objectives of organization. For this purpose, workers must have to sense the cooperation, unity and mutual trust. So team spirit is the best thing whenever you are doing a collective job. మీరు ఒకరే ఉండి ఏదైనా వర్క్ చేస్తారనుకోండి, there is no need of team spirit. So if whenever you are working under a project or whenever you are working under a team, you should be collaborative. You should have a collaboration with all the employees working in the same field. So it should have a positive relationship. You have to maintain a good cooperation. We should be unity. You should have a mutual understanding between the person to person, employee to employee, man or a girl, man or a woman, woman or a woman, woman to woman or a man to man, or
multilingual, you have to maintain team spirit, then only the works will become success in the organization. Next, fair remuneration. Labor should given fair and proper compensation for the work they have rendered. They should also be given fair incentives, rewards to recognize good performance. This will develop industrial peace. Recognition is very, very important. మీరు ఎన్నేళ్ళు పనిచేసినా ఎంత పని చేసినా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ రికగ్నిషన్ అండ్ ఫెయిర్ రెమ్యూనరేషన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ నథింగ్, యు ఆర్ డూయింగ్ నథింగ్ సిన్స్ 3 or 4 years. ఎదుగుదల లేనప్పుడు హౌ మచ్ వర్క్ యు ఆర్ డూయింగ్ with less salary, that is waste of use, right or wrong? So that's why, so whenever you are working for a specific job, so you have to balance your remuneration also. So inka pan chestanu, give me the salary, right? So this is my step, I will show the potentiality, you show your potentiality. You can ask the employer also, right? So the fair incentives, fair remuneration, compensation, this develops what? Industrial peace to the any industry. So you should give some rewards, recognition, right? Next one, effective communication. So this is a very, very important key for the success, effective communication. So if you see in the colleges, what I have observed, they were not having a proper effective communication between the HOD to HOD in the departments, students to other department students, seniors to juniors, juniors to seniors, seniors to seniors. So if you're having proper communication, what happens in the future as a student, if your seniors goes outside, does some get some job or get some experience, you can have a proper communication that I am coming in the next year outside, or my exams are being completed. I am coming in the next few months to the society. So, what are the experience you have faced, right? What is the job you are doing? Can you recommend the job? So, like this, you can have a good communication whenever you are having good communication with your seniors and juniors also. You can give the suggestions to your juniors also. So in the same way, in industry also, there must have effective channel of communication to the management and the workers. The orders of higher authority should reach the workers, while the workers request the grievances should reach the higher authorities in a proper way. So workers ఏదైతే విన్నపిస్తున్నారో, workers ఏదైతే అడుగుతున్నారో, it should reach the higher authorities in a proper way. At the same time, what the higher authorities are saying to the workers, it should reach to the workers properly. Then only there will be the transparency of communication. Transparency అంటే ఏంటి? Transparency means just like a glass. అంటే మీరు అటు సైడ్ చూసినప్పుడు అటు సైడ్ కనిపిస్తుంది. జస్ట్ అటు చూసినా ఇటు చూసినా యూ కెన్ సీ ద పర్సన్, రైట్? సో ఇట్స్ నాట్ బి ఒపేక్. ఒపేక్ అంటే మీకు అటు సైడ్ ఉన్నది కూడా కనబడాలి. కనబడకుండా ఉందనుకోండి, యు ఆర్ హైడింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒపేక్ అంటే దట్ ఇస్ అ మీనింగ్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఎనీ మెటల్ షీట్, ఒక చెక్క అడ్డు పెట్టారు అనుకోండి ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యలో, యూ కెనాట్ సీ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ కీపింగ్ ఎ గ్లాస్, యూ కెన్ సీ ద ఆపోజిట్ పర్సన్. By this we can say the transparency is good or transparency is bad. So like this, the transparency should be given for higher authorities to workers and also workers to the higher authorities. If communication system is not effective, then what happens? If the communication system is not effective, then there will arise a complex problem like mistrusting, hatred, ill will, and this turns to effects of the production of the organization. సో కమ్యూనికేషన్ సరిగ్గా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ జరుగుతాయి, హేటెడ్ జరుగుతుంది, ఇల్ విల్ జరుగుతుంది, అండ్ ఆల్సో మేక్స్ ద ఆర్గనైజేషన్ some problem creation. That's why proper communication should be given to students as well as the workers as well as the citizens of the society, by the government or by the industries or by the college management. So proper communication should be given. But if the present ఎలా జరుగుతుంది? Either industries, not leave the industries, either government, either colleges, schools, information they are giving, but they are misleading the information, right? Information ఎలా ఉందంటే ఇప్పుడు high information, overflow information. So if you see in the news, you are getting a proper information. If you see in the WhatsApp, for example, Jntuk గురించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలనుకోండి, so some people will keep some other trolling in the WhatsApp. అది కరెక్ట్ రాంగ్ తెలియదు, బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ పాసింగ్ ఆన్ టు different groups of the people. So you cannot claim, you cannot
complaint whenever the process is going on. If you see the news, fake news in any TV channel, అది అబద్ధం అని తెలుస్తుంది అనుకోండి, you have a right to claim. You can file on that news channel that that sounds information is fake. I can put a case. You have a right. So that's why for communication ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలో అవసరం కంటే ఎక్కువ ఇస్తున్నాం. either good or bad, negative information, negative communication is going on spreading all the areas than positive communication. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలంటే you should be aware of the things. Next, effective utilization of human resources. So here what the thing it is saying, we have to use the people effectively who are having good skills and abilities, right? The skills and abilities of a human resources should be effectively utilized. Proper training facilities should be provided to the workers. HRM is an art to get work done by the people. To get the desired result for this employees should be given humanly treatment in the organization. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ మనిషిలాగా చూడాలి. మనిషిని కుక్కలాగా చూసారనుకోండి, ద ఆర్గనైజేషన్ విల్ బికమ్ జీరో. సో ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్. ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు ఈ పాయింట్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్స్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ దిస్ పీపీటీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాయాల్సిన బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ రీడ్ దిస్ సెంటెన్స్. పీపీటీలో లేకపోతే మీకు ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చెప్పినవి గుర్తొచ్చింది అనుకోండి ఆ రోజు ఎగ్జామ్ టైంలో, then you can write on your own, right? Some bullet points pettesi, the points pettesi, you can write 1 or 2 or 3 or sentence, depends upon the marks given. So here effective utilization of human resources, what is the meaning, what is the points you can write? So with this line we can say, so in the organization whatever the employees are there, so we have to use the employees to the maximum and also provide the skills and abilities to the employees, right? So like these points you can keep up whenever you get this type of sentence, right? So it is an art of getting work done by the people. So some people having an art by birth, కొంతమందికి by birth కొన్ని ఆర్ట్స్ ఉంటాయి, స్కిల్స్ ఉంటుంది, అది దేవుడు ఇస్తాడో లేదంటే బ్లడ్ లో ఉంటుందో వి డోంట్ నో, బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఆర్ట్ బై బర్త్, లైక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కొంతమంది లోడ అని వాగుతారు, మ్యాటర్ ఏముండదు, బట్ దే హ్యావ్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ సంథింగ్. సమ్ పీపుల్ విల్ బి వెరీ సింపుల్ అండ్ ఐడిల్, వాడికి ఏమీ తెలియదు అనుకుంటారు, బయట నుంచి చూస్తే చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు అనుకుంటారు, బట్ దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ హై నాలెడ్జ్, వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ when compared to others, right? So like this you can see in your class also. మీ క్లాస్లో కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు, సైలెంట్ గా ఉంటారు, చేయాల్సిందే చేస్తారు, పాజిటివ్గా నాట్ నెగిటివ్లీ. లోడా వాగుతారు, క్లాస్ వల్ల చేస్తారు, బయట వాళ్ళకి ఎక్సలెంట్ స్టూడెంట్ అనుకుంటాం, మార్క్స్ చూస్తే జీరో వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ యూఆర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ సార్ట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఎ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్ ఎ స్కూల్, ఇన్ ఎ కాలేజ్, ఇన్ ఇండస్ట్రీ. నెక్స్ట్, పార్టిసిపేషన్. This principle emphasizes the idea of labor participation in the management of the enterprise. So employees ante only doing the work, 8 hours work, going to the quarters or going to the house, sleeping, again coming, doing the work, again sleeping. So that is not the thing. The person, the employee should participate in all the activities related to his thing. For example, ఇప్పుడు మీ కాలేజ్లో, మీరు కాలేజ్కి ఎందుకు వస్తున్నారు? చదువుకోవడానికి వస్తున్నారు. సో మీకు ఏదో ఒక 6 months ఇయర్కో యూఆర్ హ్యావింగ్ కాలేజ్ డే, యాన్యువల్ డే, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో ఇన్ యువర్ క్లాస్, ఇఫ్ 2 or 3 students, those who are reading well, those who are intelligent or clever or first rank or second rank holders, so if those students are not participating in other activities, so that is minus, right or wrong? So if you go to interviews, if you, for example, మీ క్లాస్లో మీరు ఫస్ట్ ర్యాంక్ హోల్డర్ అనుకుందాం, మంచిగా చదువుతారు, యు ఆర్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, బట్ మీరు ఏ యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు, then if you go to interview, the person will ask, the HR people will ask, apart from studies, okay, you are saying that you are the first rank holder for the class, then apart from your studies, what are the other activities you are good at? అన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు? You will sit silent. Sir, my friend is there, she is good at something, or he is good at something, he will participate in all the things, just I will see here. So that is a bad remark, right? So if you are good at something, automatically you are good at some other things. నీకు ఏమి రాదు, సైలెంట్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, అన్నిట్లో కూడా అట్లనే ఉంటాడు. సో జస్ట్ త్రో ఎ స్టోన్ ఇన్ అదర్ థింగ్స్ which you are good at.
If you are good at communication skills, you can be as an anchor for every year in the college. So if you are good at any sports, you can win some prizes. If you are good at some managing skills, అంటే ఒక program conduct చేయాలి, so you can do that type of things. So these things are very very important nowadays for the students than స్టడీస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. బట్ స్టడీస్ని ఏం చేస్తున్నారు, మూలకు తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టేస్తున్నారు, బ్రెయిన్ని ఎలివేట్ చేస్తున్నారు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైట్ ఆర్ రాంగ్? నెక్స్ట్. So that's why workers' participation is very, very important. Workers' participation in management aims at increasing productivity of labor by improving the cooperation between the employer and employees. So thereby, if you are having a proper coordination, participation in every activity, whatever you like, then automatically employer versus employee will be in a good understanding and cooperation. That is the meaning of the participation. Hope you understood the concept of personal management. So personal management topic ikkadato ayipoyindi. Then we are entering into the other topic, that is human resource development. So ee words anni similar ga untundi. HRM, HRD, PM, but don't mud all the things. ఏది మీరు బట్టి కొట్టద్దండి. జస్ట్ మీరు డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి. యూ కెన్ రైట్ ఆన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్, బట్ కరెక్ట్ వర్డ్స్ ఏదంటే అది రాయొద్దండి. రైట్? నెక్స్ట్, హెచ్ఆర్డి ఈజ్ అ కాన్సెప్ట్ introduced by Leonard Nadler in 1969. So ఇప్పటిది కాదు ఈ వర్డ్. So it is very very long back, 40 years ago. HRD. Development of human resources is essential for any organization that would be dynamic and growth oriented. ఎలా ఉండాలి? డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఒకసారి తీసుకొని పక్కన పెట్టడం కాదు. ఇట్ షుడ్ బి గ్రోత్ ఓరియంటెడ్. ఎవ్రీ ఇయర్ గ్రోత్ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ షుడ్ బి డైనమిక్. డైనమిక్ మీన్స్ కష్టమైన సిచ్యువేషన్స్ లో లేదంటే బెటర్ సిచ్యువేషన్స్ లో యూ హ్యావ్ టు టేక్ బెటర్ సొల్యూషన్. డైనమిక్లీ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్. యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఏ positive way, not in a negative way. HRD is a framework for helping the employees and organizational skills, knowledge and abilities. అర్థమైందా? హెచ్ఆర్డి అనేది ఇట్ ఇస్ a systematic framework. అదొక structural framework where these are used for helping the employees to develop their personal skills, organization skills, knowledge and abilities. బట్ కాలేజెస్లో ఇవన్నీ నేర్పించారు. కాలేజెస్లో ఓన్లీ చదివే నేర్పిస్తారు, కానీ స్టూడెంట్స్ చదువు నేర్చుకోరు, వేరే నేర్చుకుంటారు. మళ్ళీ ఇది నేర్చుకోవడానికి బయట ఎక్కడో పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ అని మళ్ళీ సపరేట్గా ఇన్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇవి నేర్చుకుంటారు. సో దట్స్ వై ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ టోటలీ కొలాప్స్డ్. ఓన్లీ బిజినెస్. But the student should know that they should realize what's happening in the society. We should not claim. మీ పని మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యూ పర్సనల్లీ, ఎప్పుడైతే మీకు పర్సనల్గా ఎఫెక్ట్ అయిందో దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ క్లెయిమింగ్. రైట్? నెక్స్ట్, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ సచ్ ఆపర్చునిటీస్ యాజ్ ఎంప్లాయీ ట్రైనింగ్, ఎంప్లాయీ కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్, కోచింగ్, మెంటరింగ్, సక్సెషన్ ప్లానింగ్, కీ ఎంప్లాయీ ఐడెంటిఫికేషన్, ట్యూషన్ అసిస్టెన్స్, ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్మెంట్. సో హెచ్ఆర్డీని అదర్ ఫార్మ్స్లో వీఆర్ సేయింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ కన్సల్టెన్సీ, జాబ్ కన్సల్టెన్సీ. సింపుల్గా కమర్షియల్గా వీఆర్ సేయింగ్ జాబ్ కన్సల్టెన్సీ, రైట్? సో ఇన్ ద కన్సల్టెన్సీ ఆల్సో దే విల్ ఛార్జ్ సమ్ అమౌంట్, 1000 రూపీస్ 2000 రూపీస్ కట్టించుకుంటారు. కట్టించుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు, మీ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి దే విల్ గివ్ ద ట్రైనింగ్ ఆన్ ది సాఫ్ట్ స్కిల్స్, హార్డ్ స్కిల్స్, ఎక్సెట్రా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎంప్లాయీ కెరీర్ డెవలప్మెంట్, మేనేజ్మెంట్ డెవలప్మెంట్, కోచింగ్, మెంటరింగ్, సక్సెషన్ ప్లానింగ్, ఎక్సెట్రా. Next, the focus of all aspects of human resource development is on developing the most superior workforce so that the organization and individual employees can accomplish their work's goals in services to the customers. So the main focus of all the HRD is to develop the workforce where these people, the employees, will give the services to the customers. Next, HRD can be formal such as classroom training, college course, an organization planned change effort. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ చెప్తున్నాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ఆర్డి. So we're discussing about management science subject and you are having
5 or 6 units in this subject, and we are discussing the topics, and it is a course in the civil third year first semester. That is nothing but human resource development. మేము డెవలప్ చేస్తున్నాం కదా, by giving some input, by giving some knowledge, I am developing you. That is nothing but human resource development. ఇది మనకి ఒక సిలబస్ లో ఒక టాపిక్ లాగా ఉందన్నమాట, రైట్? నెక్స్ట్, హెచ్ఆర్డి కెన్ బి ఇన్ఫార్మల్ యాజ్ ఎ ఎంప్లాయీ కోచింగ్ బై ద మేనేజర్. సో ఫార్మల్గా ఎలా చెప్తున్నాం? సో ఫార్మల్గా ఒక కాలేజ్లో కోర్స్ లాగా పెట్టడము, లేదంటే ఆర్గనైజేషన్ ప్లాన్ చేంజ్ ఎఫర్ట్, లేదంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, లేదంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిఫ్రెషర్ కోర్సెస్ సపరేట్లీ. సో ఇన్ఫార్మల్గా ఎలా ఉంటుంది? హెచ్ఆర్డి ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయీ కోచింగ్ బై ద మేనేజర్. సో మేనేజర్ కింద ఎవరినో జాబ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, 3 or 4 persons వర్కింగ్ అండర్ సమ్ మేనేజర్ ఇన్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. ఒక రైస్ మిల్లులో ఒక మేనేజర్ ఉన్నాడు, మేనేజర్ కింద ఒక 4 పని చేస్తున్నాడు. సో దే ఆర్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్. సో వాళ్ళకి హెచ్ఆర్డి ఎలా తెలుస్తుంది? ఫార్మల్గా వచ్చి క్లాసెస్లో, కాలేజెస్లో, ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూర్చుంటారా? నో. Informally, the manager gives the information, or the manager will develop those employees by showing the work, by talking to him personally, by having good communication with the lower supervisors versus manager. అంటే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నారు, యు ఆర్ డూయింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్. సో మీరు బీటెక్ అయిన తర్వాత జాబ్స్ లేక వెతికి ఎక్కడో ఒక చిన్న బిల్డింగ్ అపార్ట్మెంట్ జరుగుతుంది, అక్కడికి వెళ్ళి జాబ్ చేయాలనుకుంటారు. సో అక్కడ బేల్దారు మేస్త్రి అంటారు, రైట్? బేల్దారి ఆర్ మేస్త్రి అంటారు. సో అతను 10th క్లాస్ ఇంటర్ చదివి మానేసి ఉంటాడు. he is capable of constructing a building or a house and give to the customer. అతనికి అబిలిటీ ఉంది, చదువుకోకపోయినా ఈజ్ హ్యావింగ్ అన్ అబిలిటీ టు కన్స్ట్రక్ట్ అ హౌస్ అండ్ గివ్ టు ద కస్టమర్. మీరు ఏం చేస్తారు? మీకు డిగ్రీ చేతిలో ఉంది, బట్ యూ డోంట్ నో ద హౌ టు కన్స్ట్రక్ట్ హౌస్ ప్రాక్టికల్లీ. But the person don't know the technical words or technical process, but he know how to construct a house. This is the difference between the formal and informal. ఫార్మల్గా ఏంటి? మీరు ఒక డిగ్రీ కాలేజ్కి వెళ్ళారు, డిగ్రీ పట్టా వచ్చింది, బయటకు వచ్చారు, అదే ఎంప్లాయీ. బట్ ఇన్ఫార్మల్గా చదువుకునే వాళ్ళు చాలా మంది బిజినెస్లు చేస్తున్నారు, చదువుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఇల్లు కడుతున్నారు, చదువుకునే వాళ్ళు చాలా మంది పాలిటిక్స్ లో ఉన్నారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? లైక్ సో గోయింగ్ ఫార్మల్లీ, గోయింగ్ ఇన్ఫార్మల్లీ, దట్ ఈస్ నాట్ ద మ్యాటర్. మీకు పని వచ్చా రాదా, లేదంటే మీకు మ్యాటర్ ఉందా లేదా అని మాత్రమే అడుగుతారు ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్. సో మీకు ఫ్రీ టైంలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ సమ్ మూవీస్ లైక్ ప్రెషర్ కుక్కర్, విజేత, తెలుగు మూవీస్ ఇవి, ప్రెషర్ కుక్కర్, విజేత. ఇఫ్ యు సీ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మూవీస్, వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్? ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, పేరెంట్స్ కష్టం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, హౌ టు గెట్ ఇన్ టు ద సొసైటీ అని మీకు ఐడియా వస్తుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ సమ్ టైమ్, వాచ్ దట్ మూవీస్. నెక్స్ట్, healthy organizations believe in human resource development and cover all these phases. Healthy organizations, some sort of organizations ఉంటాయి, they will not see only the profit. Okay, కొన్ని organizations they will not see the profit, they will see the human resource development and the quality of the employees and the services. Next, what is the definition of HRD? Human resource development has been defined by various scholars and philanthropists. Some of the important definitions are, వీడు ఏం చెప్తున్నాడు లియోనార్డ్? HRD is a series of organized activities conducted within a specialized time and designed to produce behavioral changes. సో ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి, ఏంటవి? సో కొన్ని వర్క్లు, కొన్ని యాక్టివిటీస్, కొన్ని పనులు, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ సిరీస్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, కండక్టెడ్ విత్ ఇన్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ టైం, specialized or scheduled time and designed to produce behavioral changes. So this is simply the meaning given by the Leonard. Next, by the Professor T.V. Rao. He is given is a process by which the employees of an organization are helped in a continuous and planned way. They are helped in a continuous and planned way to acquire or sharpen the capabilities. Okay, na? To get or sharpen the capabilities required to perform the various functions in the organization. Next, develop their general capabilities,
general capabilities as individual and discover and exploit their own inner potential for their own or organization development purpose. So ఇక్కడ ఏంటి, so the individual have to develop their own journal capabilities as individual అంటే సొంతంగా వాడంతకు వాడు డెవలప్ అవ్వడం, ఆర్ డిస్కవర్ అండ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ దేర్ ఓన్ ఇన్నర్ పొటెన్షియల్ అంటే వాడి టాలెంట్స్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం, బయటకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ వాడు డెవలప్ అవుతూ అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా డెవలప్ చేయడం అనమాట. సో ద జర్నల్ మీన్స్ ద క్రెడిట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. జర్నల్స్ క్యాపబిలిటీస్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ ఐ హ్యావ్ 22 జర్నల్స్, అంటే 22 జర్నల్స్ నేను పబ్లిష్ చేశాను వేరియస్ పబ్లికేషన్స్లో, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్. ఐ హ్యావ్ పబ్లిష్డ్ 22 జర్నల్స్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో మీరు నా జర్నల్ టాపిక్ మీరు గూగుల్లో టైప్ చేశారంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే సో అండ్ సో డేట్, సో అండ్ సో ఇయర్ ద ఫ్యాకల్టీ హ్యాస్ పబ్లిష్డ్ సమ్ టాపిక్ ఇన్ ద పబ్లికేషన్ అని మీకు ఒక వస్తుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇట్ ఈస్ మై పర్సనల్ పొటెన్షియల్. సో నాకు టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఐ హ్యావ్ డన్ ద సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ జర్నల్స్ ఇన్ మై study. At the same time, this journal will be useful for the organization development. Means this faculty have done so and so degrees, right? This faculty have done so and so journals. It was also useful for the development of the organization also. So that is the type of the thing. Next, developing an organization culture in the superior subordinate relationship, teamwork and collaboration among the sub units are strong and contribute. So in the so they also maybe just you can write a simple one, first point or second point, or the definition set by Leonard Natter.